9 cêntimos aplicámos um desconto total ISP e IVA de 4,3 cêntimos. Se na próxima semana o gasóleo subir mais, continuará este desconto mais a subida da próxima semana. E se a gasolina ultrapassar o referencial dos 10 cêntimos, será a totalidade do aumento da gasolina também a refletir-se no desconto. A União Europeia, nós várias vezes aqui discutimos isso, a União Europeia tem sido crítica, aliás, quando apresentámos o programa orçamental de médio prazo, foi a única crítica, porque ele passou, perdoe-me a expressão, até com distinção, mas a única crítica é que nós tínhamos que reverter o desconto do ISP. Por isso é que este desconto é extraordinário e temporário. Este desconto acode a uma situação crítica, mas a uma situação que nós esperamos que se possa resolver a curto trecho, e quando voltarmos à normalidade dos preços da semana passada, nós reverteremos este desconto extraordinário e temporário e continuaremos a procurar reverter o outro desconto, cerca de 10 cêntimos, que ainda existe de 2022. Já falaram sobre este apoio, ou não tem de fazer sendo uma questão temporária? Nós demos conhecimento à Comissão, não sei se houve uma notificação formal, mas demos conhecimento à Comissão, mas sendo temporário e extraordinário. E eu creio que todos os outros países acabarão por também ter que tomar algumas medidas se este conflito perdurar mais no tempo. E o petróleo hoje já passou a barreira dos $100 e, portanto, se esta tendência continuar, os preços vão subir e vão subir em todos os países da União Europeia e em todos os países do mundo e, portanto, os países vão ter que responder do ponto de vista desta subida de preço e, portanto, não creio que a Comissão Europeia, neste momento, para este desconto extraordinário e temporário, tenha qualquer objeção. Em relação àquilo que vai ser proposto hoje pelo presidente francês na reunião do G7, que é a utilização das reservas estratégicas já. Qual é a posição de Portugal e isso poderia ou não ajudar nos preços dos combustíveis? Isso pode ter algum efeito nos preços, mas também as reservas são limitadas. Eu creio que Portugal tem uma reserva para cerca de 90 dias. Estou a falar de cor, a minha colega do Ambiente e Energia terá seguramente dados mais fiáveis. Pode dar aqui uma pequena margem no curto prazo, mas também não podemos deixar de ter aquilo que é o objetivo dessas reservas, que é exatamente, numa situação de corte de abastecimento, os países terem capacidade para ir mantendo alguns serviços. E repare, nós não estamos a falar, ao contrário de 73, ou de 79 não tanto, mas ao contrário de 73, em que os países árabes disseram nós não vamos vender petróleo durante muito tempo, é um efeito temporário. E as reservas servem para situações de emergência em que haja cortes no abastecimento. Imagino que, de repente, não havia abastecimento de petróleo nem de gasóleo, como é que faríamos com as ambulâncias, com os carros dos bombeiros, com os carros dos polícias, etc. Portanto, a utilização de reservas é uma matéria, sobretudo da minha colega do Ambiente e Energia, pode ter aqui um pequeno efeito durante uma semana ou duas, mas tem muitas limitações. Não sei, é um tema que ainda não foi discutido no Governo, veremos também a posição do G20, mas é importante manter algumas reservas para situações que não é esta de corte de abastecimentos. Esta é apenas de subida de preços. A União Europeia tem mecanismos suficientes para evitar um novo choque económico? Eu creio que, mais uma vez, como eu disse no início, depende muito da duração e da extensão territorial desta crise. Creio que a União tem mecanismos de apoio aos países e à economia, mas o mais importante é continuar o trabalho de redução da dependência do petróleo e gás por parte da União e acelerar a agenda de competitividade. Há sensivelmente um ano, a Comissão apresentou uma agenda muito ambiciosa e nós precisamos de acelerar essa agenda para aumentar a competitividade da economia. Falou que se o conflito se prolongar pode ter um agravamento da situação, mas não deu um horizonte temporal. Inicialmente os Estados Unidos falavam em 4 dias, depois 4 semanas. O Irão diz que tem reservas de munições para 6 meses de guerra. Eu não conheço a situação no terreno do ponto de vista militar, nem tenho. Do ponto de vista da economia, veremos qual é a evolução. Eu creio que, sobretudo, se a tendência se consolidar de preços de petróleo mais elevados do que aquilo que foi a média dos últimos anos, nós vamos ter impactos no crescimento e, naturalmente, depois também impactos na inflação. Acho que é demasiado cedo para antecipar esses impactos do ponto de vista da inflação, mas temos de estar preparados para que a situação económica possa ter alguma deterioração,
se este conflito durar muito tempo, ou pelo menos durar alguns meses, pode ser suficiente para colocar em causa não a totalidade daquilo que era a nossa previsão de crescimento, nossa e dos restantes países da União Europeia, mas para reduzir essas previsões face ao impacto. É o preço de apoiar os Estados Unidos? Não, repare, a decisão do conflito foi uma decisão dos Estados Unidos e de Israel. Nós, no âmbito da aliança e no âmbito dos acordos que temos para a base das lajes, os Estados Unidos utilizaram a base das lajes no contexto da resposta àquilo que depois também foram os ataques do Irão, não só a bases americanas e Israel, mas a conjunto de 12 países, incluindo Chipre, que é membro da União Europeia e da zona euro, e, portanto, nós estivemos na posição onde o país sempre esteve e onde nunca poderá deixar de estar. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Hello everyone. I'm chairing the Eurogroup meeting today at a moment of heightened geopolitical tension with the crisis in the Middle East entering a new and dangerous phase of escalation. And it is needless to say that our hearts and minds primarily go to the people directly affected by the conflict in the region itself. But we're also fully cognizant about the fact that the crisis itself has a very significant impact in the international political economy and obviously to Europe. We understand that the impact of energy overall in the economy is significant. We see the spikes in oil and natural gas prices being obvious in the international headlines. But I would say that at the same time, we're fully cognizant about the fact that the impact that we see in various variables is also significant. We see the impact from the Strait of Hormuz. We see the impact being quite significant overall. We had originally decided to discuss energy policy before the crisis manifested itself. And needless to say, energy policy should be a topic that the finance ministers themselves would be discussing. Now, of course, we are in crisis management mode at the same time, and this duality in terms of policy is something which has been quite manifested in the hearts and minds of European policymakers in the recent years. So we have a dual mindset when we're trying to tackle the way we handle any type of policy agenda item in the recent years, and we will be doing the same thing today, both having in mind our significant responsibility towards the sustainability of European businesses, but also vis-à-vis protecting European households from significant spikes in terms of prices. The key word here is affordability. And the key word here is to also fully understand and monitor the fact that the impact that Europe can have from this crisis can manifest itself not only through prices in energy, but also through other variables, the cost of fertilizers, air traffic, and even the indirect impact of financing conditions. So we fully understand our responsibility, and we're fully aware about the fact that overall in all those types of issues, the Eurogroup has a very significant role to play, a very important role to play. Generally speaking, ensuring Europe's competitiveness, focusing on resilience on the one hand and growth on the other hand, is the key message that we have in front of us. This is the message of the Letta report, the Draghi report, the Savings and Investment Union agenda, how to channel savings into investments, how to increase the competitiveness of European industries, how to capacity build the European industrial base, how to focus on technology. On all of those issues, the key point is coordination, orchestration, and swift delivery. And this is what we plan to do in other topics that we will be tackling, such as digital finance, which is also a core element of today's agenda. Overall, throughout the world, people are focusing on that topic. In Europe, we have taken a very strong stance, a very firm stance on adopting the digital euro as a core policy agenda item, a public infrastructure, in fact. We plan to do something extra on top of that, unleash private innovation. Some countries are focusing on one policy agenda, others are focusing on the other. We're focusing on both. So we will be discussing how to properly do that and trying to see how to do proper risk management and unleash innovation at the same time. We know that we shouldn't miss out on this. When we introduced the euro in the past, it was one of the greatest financial and institutional innovations in history. In order to continue being at the front end of the frontier in terms of financial technologies, we need to continue innovating and adapting. And we know, for instance, that in the stablecoin discussion, Europe is not as far ahead as it should be. 95% of stable coins in the world are dollar-backed. Only 1% is
are euro-backed. So we understand that we need to do more, and we need to do more quickly. And this is why this is going to be one of the agenda items which we will be introducing much more aggressively in the agenda of the Eurogroup. Broadly speaking, be the topic energy policy and crisis management, be the topic digital finance or any other element of the savings and investment union agenda. I'll come back to a statement I made on the first day that I was appointed Eurogroup president by my colleagues. Strategy is delivery. We will be judged, we will be assessed by how quickly we will be able to deliver upon those policy agenda items. And I firmly believe that Europe has the capacity to deliver, and the time for decisions is now. Thank you very much. Can I ask specifically what interventions are being discussed for addressing energy prices? Is there any talk of suspending the ETS or making major changes to the European energy market? First of all, today we had planned to raise the energy policy discussion before the crisis manifested itself in the Middle East, as I mentioned. And there the core topics that we had in mind were the connectivity between the European member states and the fact that we don't have a single European energy market as we should have. This is why I mentioned before competitiveness vis-à-vis the European businesses as a core element in the discussion. At the same time, now we have a crisis manifesting itself in the Middle East. This means that we will be tackling both the short-run crisis management agenda and the long-run strategic reform agenda together at the same time in the context of the European fiscal rules, in the context of the European economic capabilities. We're open to discussing measures. It is a function of how the crisis will manifest itself in the coming weeks. We have a toolkit that we advanced in the past. The toolkit is the 2022 toolkit from Russia's invasion to Ukraine. We're not yet there. We're following the situation. We're focusing on the situation. And we're also cognizant of the fact that this toolkit needs to be adjusted and adapted. I remember this quote from the past: the dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present. We understand that we need to evolve our policy responses as well, and we plan to do so. One of the issues that was discussed in the G7 meeting was the release of the emergency stocks of oil in order to bring down the energy prices. Was there consensus among the G7 countries that this is a legitimate option and that the trigger of this option is warranted in the current circumstances? There will be a communique released by the G7. My good friend, the French Minister Laurent Lescure, is there. France is chairing the G7 right now. What I can tell you is that there is a common spirit with regards to how we should be reacting. We fully understand that we need to guarantee supplies, and we fully understand that we need to act in a coordinated and concentrated action. And you will see that reflected in the communique. We will be discussing it right now, and I'll have the chance to answer more questions in the press conference afterwards. Thank you so much. Mijn collega van de NOS wil dat eerst. Goedemiddag. Ik zie jou, Jolanda, en ik denk, ik ga gelijk naar naartoe. Fijn dat u tijd heeft. Ik heb een aantal vragen. U gaat vandaag spreken over de energieprijzen ook met uw collega's. Wat gaat u inbrengen? Nou, we zijn hier vandaag in Brussel om over heel veel onderwerpen te praten. Eén daarvan is inderdaad de macro-economie. En daar zullen de energieprijzen, de stijgende energieprijzen, uiteraard onderdeel van zijn. En de gevolgen voor onze economie. Je ziet iedereen daarmee worstelen. Het hangt natuurlijk heel erg af de gevolgen van de duur van het conflict, de omvang van het conflict. En dat is niet alleen een Europees vraagstuk, het is een wereldwijd vraagstuk. Je ziet het ook in Azië, je ziet het in Europa. En dat gaan we bespreken met elkaar. Die prijzen, bijvoorbeeld bij de pomp, gaan nu al door het dak. Mensen maken zich daar grote zorgen over. Kijkt u naar concrete maatregelen om die prijs te drukken? Nou, ik begrijp die zorgen natuurlijk heel goed. Want iedereen voelt het rechtstreeks in hun portemonnee. Dat is ook de reden waarom we in het coalitieakkoord hebben gezegd dat we die korting op die benzineaccijns ook verlengen. Dat we zien dat die prijzen heel hoog zijn. Ik denk dat iedereen ook nog heel vers in het geheugen heeft de Russische inval in Oekraïne. Wat dat deed met de energierekening. Ik benadruk wel, in die heftigheid, daar zijn we nog niet. Maar we houden het wel goed in de gaten, deze situatie. Maar die prijzen zijn natuurlijk wel nu al echt heel hoog. En ook, je ziet energiecontracten, de prijzen omhoog gaan. Is er dan nog niks concreets waar u naar kijkt om toch eventueel maatregelen te kunnen nemen? Die oorlog die kan nog best een tijd duren. Nou, dat weten we niet en dat is het hele punt. We zien nu een heftige marktreactie. Natuurlijk als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten. Dat veel energie ook precies in dat gebied geproduceerd en geëxporteerd wordt. En daar heeft nu de hele wereld last van. Nogmaals, echt een wereldwijd probleem. Niet alleen Nederland, niet alleen in Europa. En dat is ook de reden waarom we het hier bespreken met elkaar. Maar op korte termijn moet nog niemand rekenen bijvoorbeeld op kortingen op de accijns, op lagere accijns op benzine.
Nou, ik snap heel goed dat die prijzen dat het er echt op inhakt. Het is wel echt vers nu. We zien nu een heftige marktreactie, maar hoe het zich verder ontwikkelt, dat weten we simpelweg nog niet. Het is echt afhankelijk van het conflict, hoe lang het duurt, welke omvang het plaats heeft. En of die straat van Hormuz, waar het eigenlijk nu de bron van het probleem is, of die ook weer veilig open gaat, zodat ook de energie weer kan stromen door die straat. Mocht het dat toch langer aanhouden, welke knoppen heeft u dan om aan te draaien? Ja, natuurlijk geleerd uit het verleden. Dus we hebben een heel gereedschapkist vol zitten van succesvolle en minder succesvolle maatregelen. Het is nog te vroeg om daarop vooruit te lopen. Het begint echt eerst met kijk, wat is er aan de hand? Wat zijn de gevolgen? Wat kunnen we in internationaal verband aan doen? Nogmaals, niet alleen een Nederlands probleem, ook niet alleen een Europees probleem, het is een wereldwijd probleem. Dat moet ook wereldwijd aangepakt worden. En u kijkt dus bijvoorbeeld ook nog niet naar de optie van een energieplafond, zoals we dat bij de vorige energiecrisis hebben gezien. Ja, we zitten nog echt niet in die situatie van die vorige crisis. En nogmaals, ik snap heel goed dat mensen dat vers in het geheugen hebben. Want die schrik zat er toen goed in. Die prijzen stegen enorm. We zien nu ook heftige marktreacties, maar nog niet in de volle hevigheid als destijds bij de Russische invasie in Oekraïne. U wordt gezien als een toch wat strenge minister van Financiën. Is er wel geld om eventueel maatregelen te nemen als het wel zover komt? Kijk altijd naar de portemonnee van mensen thuis. Dat is natuurlijk de kern. Maar nogmaals, dat conflict is net uitgebroken. We zien nu heftige marktreacties. Maar het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen wat de structurele gevolgen hiervan zijn. Want het is pas een week nu gaande. Maar toch, die oorlog, als je nu kijkt hoe het ervoor staat, het zou inderdaad wel lang kunnen duren. Heeft u inderdaad wel die opties? Is er budget, is er geld om eventueel maatregelen te nemen om bijvoorbeeld accijns te verlagen? Ja, maar alles wat we zeggen over de duur van dat conflict is echt speculeren. Ik heb de Amerikanen en de Israëliërs ook gezegd, het is een kortdurend militaire interventie wat wij hier doen. We zien allemaal het belang om die straat van Hormuz open en veilig te houden, zodat de energie weer kan stromen. Het is niet alleen het Europese belang, ook bijvoorbeeld in het Aziatisch belang. Dus het is echt te vroeg om daar nu uitspraken over te doen. Dus vooralsnog zal die hoge prijs aan de pomp blijven als het conflict voortduurt? Ik blijf bij wat ik hiervoor gezegd heb. Het is echt te vroeg om daar nu uitspraken over te doen. Dank u wel. Dank u wel. Ook eventueel de gevolgen voor de koopkracht, daar is het nu ook te vroeg voor. Ja, traditioneel kijken we qua koopkracht natuurlijk in augustus naar de koopkracht. Maar als dat tussentijds nodig is, dan kijken we daar natuurlijk naar. Maar het benadrukt nogmaals om te zeggen dat het conflict is nu een week oud. En het is echt te vroeg om daar uitspraken over te doen. Wat de verdere gevolgen zullen zijn, afhankelijk van de duur en de omvang van het conflict. Ja. En de E6 is al bij elkaar gekomen of gaat nog? Vanavond, ja. Vanavond, ja. Oh, oké. Want daar staat defensie-investeringen, of tenminste dat het echt rendeert. Nou, we hebben verschillende onderwerpen gedefinieerd met elkaar wat we als kopgroep op moeten pakken. Dus inderdaad, de defensie-investeringen is daar één van. Maar vanavond zal het hoofdpunt zijn echt die kapitaalmarktunie. We zien met z'n allen dat dat te lang duurt. Dus we willen echt al ons gewicht erachter zetten om dat verder te brengen. Dus we werken ook aan een gezamenlijke inzet om echt de ambitie hoog te zetten, deadlines te zetten. Want we willen echt resultaten met elkaar boeken. Oké, en is het dan dus meer dan een praatgroep? Maar dat zou dan misschien een kopgroep met nog 3 andere lidstaten zijn om dan echt die versnelling in te zetten als 9 EU-landen met die kapitaalmarktunie en dan de rest laten aansluiten? Of heeft dat geen zin? Nou, elk land natuurlijk aansluiten is natuurlijk goed, want we willen met z'n allen verder. We beginnen met deze 6, omdat dit de 6 grootste economieën zijn. Dus we willen echt ons economisch en politieke gewicht in de schaal leggen om die kapitaalmarktunie verder te brengen. En vanavond gaan we ook spreken hoe we ons beleid en onze inzet op elkaar kunnen afstemmen. En gezamenlijk ook die lat hoog leggen en ook deadlines zetten. Om ook de Europese Raad, die volgende week is, input mee te geven om die kapitaalmarktunie echt te versnellen, de voortgang daarop. Dus dat zal de hoofdmoot van vanavond zijn als we bij elkaar komen. Okay, dus niet alleen maar de papieren werkelijkheid meer, maar echt concrete stappen. Dat is wat u wilt. Absoluut, ja. Absoluut. Het begint natuurlijk wel om die ambities op papier te zetten, dat we het ook eens worden. Maar als we deze landen zich daarachter scharen en de regeringsleiders. En nou, u zei het al, er sluiten nog een paar landen aan. Dan gaan we ook echt nu verdere stappen zetten. Ik kan niet genoeg benadrukken het belang daarvan. Want los van onze veiligheid staat onze welvaart echt onder druk. En de sleutel voor succes is die kapitaalmarktunie. En de euro, staat die nu onder druk gezien de hele situatie in het Midden-Oosten? Ja, dat kan je op heel verschillende manieren aanvliegen. Dat is niet het geval. Maar de kracht van een munt is uiteindelijk een uiting van de kracht van de economie. De Europese economie, dat is een van de grootste economieën van Europa, van de wereld. En tegelijkertijd staat het onder druk. We zien vergrijzing, we zien dat we veel investeringen moeten doen. Productiviteit loopt terug. Dus het is het belang van dat we blijven groeien met elkaar. En daar is die kapitaalmarktunie weer essentieel voor. Oké, maar de
situatie nu in het Midden-Oosten, verslechtert de situatie van de euro niet? Dus loopt dat niet gevaar? Nou, alle economische gevolgen van het conflict, dat is echt te vroeg om daar uitspraken over te doen. Want wat ik net ook al zei, we weten niet hoe lang dit conflict duurt en wat de omvang van het conflict wordt. Dus alles wat ik daarover zeg is speculeren en dat is verstandig om dat niet te doen. Nog één laatste vraag over de kapitaalmarktunie in relatie tot defensie-investeringen. Zouden die dan ook extra vleugels kunnen krijgen? Ik kan even niet op. Nee, maar ik snap uw vraag. Kijk, alle Europese landen, ook voor onze veiligheid, zijn voor grote investeringen om in defensie te doen. Ik heb ook elke keer gezegd, ik ben een voorstander van gezamenlijke defensieinkoop om meer veiligheid voor diezelfde euro te krijgen. Als elk land individueel gaat inkopen, drijven prijs op. Ik vind dat zonde van dat geld, maar ik vind het ook zonde van onze veiligheid. En ik wil zoveel mogelijk veiligheid voor dezelfde euro. Dus ik ben een groot voorstander van gezamenlijk defensieinkoop. Dat is ook een onderwerp waar ik me hier in Brussel hard voor maak. Oké, dankjewel. What options are on the table to cushion the high oil prices for today's discussions? Right now we're just discussing the macroeconomics of Europe and all the elements that are influenced on that. And of course the energy prices is an element of that. And we're discussing that in an analytical sense. But do you have any estimates as to what the impact on the Dutch economy could be? And do you think that it could be as bad as the oil shock and the energy crisis in 2022? We're definitely not there yet. So if we compare those two, they're uncomparable yet. But of course it has an influence, not only for the Dutch economy, but for the European economy and for the world economy as such. Because we see also the consequences in Asia. So this is not only a Dutch or a European issue, it's a worldwide issue. Do you think the idea of opening and issuing these oil reserves in order to cushion the shock, is it a good idea and an idea that as the Netherlands you're ready to explore? Well, this is being discussed in the G7 format later today, and I will leave it there, and I will see what the outcome is. But of course, every measure that that's going to be put in place is more than welcome. Are you concerned that the US might push for loosening the sanctions on Russian oil? It's too early to speculate on that. And speaking of Russia and Ukraine, which will be a topic for tomorrow, if the Hungary does not relent its opposition to the 90 billion loan, in the short term, can countries such as the Netherlands front-load their bilateral aid to Ukraine in order to allow them to remain solvent for the foreseeable future? There are no alternatives yet for that loan package. Every alternative takes time which Ukraine does not have. So it's very important that we unleash this loan package. And for that, it's good that there's going to be a mission to Ukraine to look at that oil pipeline in order to solve this issue, and the loan package, as agreed already, can be opened up to Ukraine. Is joint debt one of the measures? No, I'm against joint debt. Yes, I'll leave it at that. Thank you. Thanks, everyone. Good afternoon, everyone. I'm going to say a few words in English and then in French. Obviously, the focus of finance ministers across the world this week has been the crisis in the Middle East and its potential impact on markets and on the global economy. We're going to discuss it after this at the Eurogroup, but I also convened a G7 finance ministerial meeting that's just ended to discuss the situation. We looked at market volatility, we looked at macro impact, we also focused on the potential political implications, because as we know, our households are directly affected, especially for gasoline prices, by what's happening in the Middle East. We've agreed to monitor the situation very closely. We're going to convey meetings as much as needed in the next few weeks, days and months if needed. We're also going to have meetings with the central banker. Today was just the finance minister. We had the International Energy Agency with us. We also had the IMF, and we also had the World Bank. I want to be very clear on the fact that we are ready to take necessary and coordinated steps in order to stabilize markets, such as strategic stockpiling. Je vais dire quelques mots en français. Évidemment, les ministres des Finances ces temps-ci sont très occupés et suivent de très près ce qui se passe au Proche-Orient. C'est le cas de l'Eurogroupe qui se réunira après ceci. C'était aussi le cas de la réunion des ministres des Finances du G7 que j'ai convoqué cet après-midi. Seuls les ministres étaient présents avec l'Agence internationale de l'énergie, avec la Banque mondiale et avec le Fonds monétaire international.
Nous sommes d'accord pour suivre la situation de très près sur les marchés, l'impact évidemment sur la situation macroéconomique de nos pays, mais aussi l'impact au quotidien pour nos concitoyens qui sont affectés de manière directe, notamment évidemment par la hausse du prix de l'essence. Nous allons suivre les choses de près, nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en puisant dans les réserves de stock stratégiques de manière à stabiliser les marchés. Je vais être très clair, aujourd'hui, le marché du pétrole et le marché du gaz également sont affectés par des bouleversements qui sont essentiellement liés au fait que les exportations de pétrole et de gaz qui sortent du Moyen-Orient se dirigent vers l'Asie, zone qui est du coup directement affectée par des bouleversements de marché. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème d'approvisionnement de pétrole ni de gaz, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Pour autant, nous allons regarder de près la manière dont nous pouvons stabiliser l'ensemble des flux, l'ensemble du marché, et je le répète, en étudiant toutes les mesures, y compris, pourquoi pas, la libération des stocks stratégiques. C'est qui de la France, est-ce que vous allez réussir à convaincre vos partenaires et vos homologues du G7 Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail des discussions que nous avons eues, mais ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, l'évolution de la situation depuis 24 à 48 heures, à la fois ce week-end, avec des installations pétrolières, des raffineries qui ont été directement attaquées, et l'évolution des marchés ce matin avec une très forte hausse du pétrole à l'ouverture en Asie, je dirais, nous a convaincus de donner des messages très clairs, très fermes et j'espère très efficaces pour rassurer tout le monde que nous sommes à la conduite. Allez-y, madame. La France a 118 jours de réserve stratégique. Est-ce qu'elle peut toute seule le faire ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit coordonné, sachant que la France a quand même de gros stocks? Écoutez, comme toutes les mesures aujourd'hui, la coordination est au cœur de notre stratégie, que ce soit d'ailleurs sur les enjeux d'intervention défensive auprès de nos États, les enjeux évidemment d'intervention potentielle de nos navires dans la région pour sécuriser, stabiliser le détroit d'Ormuz, les discussions qu'on a sur les propositions américaines autour de l'assurance et évidemment les discussions qu'on a autour de la libération potentielle des stocks. Pourquoi ? Parce que c'est le marché global qui est aujourd'hui affecté. Je le répète, le marché français n'est en aucun cas affecté en termes de volume par des enjeux d'approvisionnement. On avait ce matin 97% et un peu plus encore des stations-service qui étaient approvisionnées, qui est un taux parfaitement normal. Ce qu'il faut, c'est qu'on agisse de manière coordonnée sur les marchés globaux pour rassurer de notre capacité, à si besoin est, produire et fournir du pétrole à tous ceux qui en ont besoin. Et les États-Unis sont d'accord ou pas? Sorry, say that again? Sorry, have you agreed on releasing the G7 strategic stockpiles? We're not there yet. What we've agreed upon is to use any necessary tools, if need be, to stabilize the market, including the potential release of necessary stockpiles. The work is going to keep on being done in the next couple of days. The International Energy Agency was with us, so we're going to keep on working. I think they're having a governing board tomorrow, and we obviously will keep you posted as we keep on working. Les États-Unis semblent ne pas être particulièrement favorables à l'idée de relâcher des stocks. Écoutez, vous aurez un communiqué du G7 qui est en train d'être terminé, qui j'espère va être diffusé dans l'heure qui vient, et vous verrez que, évidemment, l'unanimité des membres du G7 était d'accord avec ce communiqué, et je pense qu'il répondra directement à votre question et qu'il vous rassurera sur ce point. Minister, anything could be done with the countries in the region concerning protecting the supplies, concerning maybe the production itself? Well, as you know, the president, my president, has been very vocal in making sure that we do everything we can to defend and protect our allies in the region. So France is going to keep on working on that front. Thank you very much. Merci beaucoup. À bientôt.
I would